Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: tác động tích cực và tiêu cực của robot và quan điểm cá nhân. Đề bài cụ thể như sau: một số người cho rằng robot rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của con người. Tuy nhiên, những người khác nghĩ rằng robot là những phát minh nguy hiểm có thể có tác động tiêu cực đến xã hội. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn. Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một, chủ đề của bài viết; 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài; 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là robot và các tác động của chúng. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là thảo luận về tác động tích cực và tiêu cực, đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân. Đối tượng cụ thể của bài viết là robot, phân tích tác động xã hội. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là thảo luận về tác động tích cực và tiêu cực, đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân. Đối tượng cụ thể của bài viết là robot, phân tích tác động xã hội. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Introduce the topic of robots and their increasing importance in modern society. Writer's opinion: over-reliance on robots may lead to societal issues. Provide an overview of the two opposing views to be discussed in the body paragraph. Body paragraph 1. Topic sentence: some people believe robots are vital for human development. Reason: robots perform dangerous tasks, reducing risks to human lives. Benefit: robots increase industry efficiency, leading to higher productivity and growth. Explanation: advanced AI in robots assists in medical procedures, enhancing healthcare outcomes. Counterargument: critics fear robots may cause job displacement and unemployment. Body paragraph 2. Topic sentence: others see robots as dangerous inventions with negative effects. Drawback: over-reliance on robots in critical sectors may lead to vulnerabilities and cyber attacks. Result: excessive use of robots may reduce human interaction, affecting relationships and well-being. Comparison: robots lack emotions and ethics, leading to morally questionable actions. Counterargument: some argue robots outperform humans in precision and efficiency, causing loss of jobs for human. Conclusion. Summarize the main points on robots' importance and dangers. Reiterate writer's opinion: over-reliance on robots may lead to societal issues. Emphasize responsible and ethical robot integration to harness benefits while mitigating risks. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. Robots have garnered increasing importance in contemporary society, igniting debates regarding their potential impact. While some advocate their significance for human progress, others perceive them as hazardous innovations. In this essay, I will examine both perspectives and offer my viewpoint on the subject. Certain individuals assert that robots play a pivotal role in advancing humanity. Firstly, they possess the capacity to undertake perilous tasks, thus minimizing risks to human lives. For instance, in disaster-stricken areas, search and rescue robots can enter hazardous environments, obviating the need to endanger human lives. Secondly, the integration of robots in industries has led to heightened efficiency, resulting in increased productivity and economic growth. Businesses have witnessed augmented output and reduced operational costs with the implementation of robotic automation. Furthermore, advanced AI in robots is revolutionizing healthcare by assisting in complex medical procedures, thereby ultimately improving patient outcomes. However, I acknowledge that robots might lead to job displacement and unemployment, potentially giving rise to societal challenges. Conversely, some regard robots as precarious inventions with potential adverse effects. Relying excessively on robots in critical sectors, such as defense, could expose vulnerabilities and lead to cyber attacks. Hackers could exploit weaknesses in robotic systems, posing threats to national security. Additionally, the excessive utilization of robots may curtail human interaction, affecting social relationships and emotional well-being. Human connections are integral to personal growth and happiness. Furthermore, robots lack emotions and ethics, which may result in morally questionable actions. They might make decisions solely based on algorithms, disregarding the nuances of human ethics and compassion. Despite arguments that robots can outperform humans in precision and efficiency,
I think it is crucial to consider the potential job losses and their impact on society. In conclusion, the significance of robots for human development is undeniable, but undue reliance on them entails potential hazards. Striking a balance between harnessing the benefits of robotic technology and addressing its drawbacks is paramount. I believe that the responsible and ethical integration of robots into society should be pursued to ensure a prosperous future while mitigating potential societal issues. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic: Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1. Choose the appropriate word from the list to fill in the blanks in the sentences. Exercise 2. Choose the correct word or phrase that best fits each sentence. Exercise 3. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 4. Match the term on the left with its corresponding definition on the right. Exercise 5. For each word given, form a new word using the given prefix or suffix. Exercise 6. Choose the appropriate word from the list to fill in the blanks in the sentences. Exercise 7. Choose the correct word or phrase that best fits each sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để thảo luận hai quan điểm và đưa ra ý kiến cá nhân. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.